Ndĩrenda kwamba kuga tutambĩrĩirie kwaria that on behalf of all men nĩtwahera. Nĩtwahera. Okay, nĩtwahera. Niĩ tanjĩhia igũrũ rĩa arũme othe haha Kenya ĩno kinya US nĩtwahera. Nĩtũmenyete, nĩtũmwĩkĩte maũndũ maingĩ na ĩtagwo kũmwĩka maũndũ perceived and not perceived and reality. Okay? Nĩtwĩkĩte, nĩtũmũmenete, nĩtũmũregete, we are dogs, nĩtũhenanagia. Ndoka kuga haha, niĩ ndinoka mbara, ndinoka gũtemana, na nĩkuo ndambĩrĩria na kuga nĩndeka atĩa? Ndahera. Rĩa gatatũ, niĩ ndĩ haha kũ redeem boy child, kana ga kahĩ. Now, kwĩna kĩndũ ndindaga ngiuga na nĩngwĩrĩte maita maigana ũna. Njugaga maũndũ mangĩ nĩ perception. Tondũ mũtindaga mũkiuga arũme Agĩkũyũ matingĩkorwo romantic, arũme Agĩkũyũ matingĩkorwo considerate, na niĩ ndĩ haha kuga sha. You are wrong. You are very wrong. Na ndĩrenda kwambĩrĩria kũ redeem kana ga kahĩ by a symbolic gesture. Na nĩndoka na kanyamũ kanini kahingĩtwo na gakonia karĩa ũrona harĩa tondũ ndĩkĩrĩ Mũgĩkũyũ. Kahingĩtwo na gakonia. Nĩkĩ tũreheirwo. And it is in literal. Njĩtagwo Njeri na ningĩtwo Njoki. Hamwe tũkũrehagĩra ndereti citiganĩte, ndereti mwaki cia gũtũma gũikare mũtũrĩre mũgacĩru. Nyitanagĩrai hamwe na ithuĩ, tũterete, tũmanĩrĩrie na tũkenere mũtũrĩre. Mũthikĩrĩria wakwa na njerũ, ũyũ nĩ Njoki, nake ũyũ nĩ Njeri. Kuma haha Kona Njerũ podcast. Mũthikĩrĩria, gũtirĩ mũndũ wendete kũregwo kana kũmenwo kana gũthũrwo. Ũcio nĩ ũndũ hinyagĩrĩria mũndũ mũtũrĩre-inĩ, na hingo ciothe haha Kona Njerũ, Njeri twaragia harĩ ũhoro wa gũikara mũtũrĩre mũgacĩre. Nĩguo. Nĩwagĩthiĩ nĩwaregwo, nĩwamenwo na nĩwaregwo. No mũthikĩrĩria tũraria ũhoro wa kĩ? Kũregwo atĩa? Nĩ kũregwo wĩra-inĩ, nĩ kũregwo itũra-inĩ rĩanyu, kana nĩ kanitha-inĩ? Aca, nĩ kũregwo ũrata-inĩ kana relationships cia atumia na arũme. Na season ĩno, o rĩngĩ Njeri, nĩtũkũmaririkania tũraugire tũraria ũhoro wa atumia, gwĩkĩra atumia hinya, kwarĩria ndereti ciothe iria tũiguaga nĩ cithukagia atumia kona-inĩ ciothe. No mũthĩ ndereti ũmũthĩ nĩ ndereti ũkĩte na ngoroba na njoherera. Na njoherera, tũtiraria tũrĩ ithuiki, twĩna mũndũrũme, a whole man. Kuma Gĩthũngũri. Ndirĩ nuthu, ati quarter. Kuma kũrĩa kaunti ya Kiambu, etaga Moko Jehia. Jehia, karibu sana ũgeithie mashabiki a Kona Njerũ. Thengiũ mũno. Ndĩrenda kuga ndĩ mũkenu mũno ndĩ haha. Rĩrĩ nĩ rita rĩakwa rĩa mbere gwĩka kĩndũ ta gĩkĩ, na athikĩrĩria Kona Njerũ, kwĩna maũndũ ndĩrenda kwĩhoya tutambĩrĩirie. Rĩa mbere nĩ mũkũndekera, gĩkũyũ gĩkĩ gĩakwa kĩ nursery bado, gĩti graduate-ĩte, koguo kwĩna ciugo ngũiguaga haha icio nĩ cia university, advanced users only, niĩ ciakwa ciena hau thutha. Koguo mũndekere, mwaigua ndĩrabogotha hanini kana kwĩna kĩndũ waigua bane hau mũnjohere. Rĩa kerĩ, ndĩrenda kwamba kuga tutambĩrĩirie kwaria that on behalf of all men nĩtwahera. Nĩtwahera. Okay, nĩtwahera. Niĩ tanjĩhia igũrũ rĩa arũme othe haha Kenya ĩno kinya US nĩtwahera. Nĩtũmenyete, nĩtũmwĩkĩte maũndũ maingĩ na ĩtagwo kũmwĩka maũndũ perceived and not perceived and reality. Okay? Nĩtwĩkĩte, nĩtũmũmenete, nĩtũmũregete, we are dogs, nĩtũhenanagia. Ndoka kuga haha, niĩ ndinoka mbara, ndinoka gũtemana, na nĩkuo ndambĩrĩria na kuga nĩndeka atĩa? Ndahera. Rĩa gatatũ, niĩ ndĩ haha kũ redeem boy child, kana ga kahĩ. Now, kwĩna kĩndũ ndindaga ngiuga na nĩngwĩrĩte maita maigana ũna. Njugaga maũndũ mangĩ nĩ perception. Tondũ mũtindaga mũkiuga arũme Agĩkũyũ matingĩkorwo romantic, arũme Agĩkũyũ matingĩkorwo considerate, na niĩ ndĩ haha kuga sha. You are wrong. You are very wrong. Na ndĩrenda kwambĩrĩria kũ redeem kana ga kahĩ by a symbolic gesture.
na nä ndoka na kanyamå kanini kahingätwo na gakonia karä orona harä a tondå ndä kä rä må gä kå yå kahingätwo na gakonia and it is in literal ge gakonia thä iniä ge gakonia thä iniä no nä cikå heo o må ndå aheo ciake o må ndå aheo ciake niguo tutigatore tukiiguaga our brothers from the lakeside are the only ones that are romantic. Thank you so much. Oh, wow. Yeah, koguo muikare mukimenya ona ithuĩ haria tuikarite ona ithuĩ haria turi arume agikuyu we are very romantic. Oh, wow. Yes. Na muona eo bouquet ni ya mahua na ti ya mahua ma mbeca ucio ni wana ni mahua uramaanisha mahua maria yes nomenya kwina mundu aheanire maria ma mbeca ciohetwo ucio ni wana ngirigana ria 50 ni buroti ndiragura tikuwe ndirahe mundu but maya mahua magurwo with the thought that counts because beyond kuga ati ni doka kucenjia perception there is also the thought that wow yes. Ginya watu twikire episode ino kiturumu ginya ndakigwa ndarekera boy child koguo ona ni ndi hata mundu murege ngai tumurekerire na ni ndi hata mundu murege okay ati mutire mundu urona mbete handu no na mbete utire ona wi murege koguo they out there no ko kwena muthikirira akigwa na ni ona ni ndakihara please harass your boy yeah anytime yes wow. Thank you muno no twambirire koguo before DM cia Jeff moko cianjitie kuingira kuria kona njeru Jeff ni wega muno thank you for the love we appreciate ndigakigwe haha podcast ino hindi ingi mukiuga ati our brothers from the lakeside producer tuigire makoragwo romantic I'm here to dispatch mutikauge uguo na kuu bara mwambiririe kwaria wega iguru ritu please ni twakena riu no tuthie na mbere ni ndehoya macio na muririkane ni ndahera mutikariganirwo ni ndahera on behalf of all men everywhere ona actually tutigukite ku mahura tutigukite ha tutigukite ku mahura no ni wega ntu appreciate ndahera no menya hindi ria mundu rume arugama aria na akiaririria maundu maria makonia tumia na no menya you ladies na mukundekera juge na githungu you ladies are a bit you can get a bit touchy about certain things koguo direct to neutralize maundu maya niguo ndirakiuga ni ndeka atia ni ndahera and that's where I'm going yeah tutige mundu kiria kando let's figure out how we can coordinate so to speak wow yeah, mushabiki ka muthikiriria wako na njeru by how tukinyete ngwiciria ndo amenya moko ni mundu rume waragia ma wendete kwaria uria kuri na ni mundu wendete kurugama na uma wake ni ndahenania how kaudi henaneti wekuo muno waria ma na in case conversation yenu ni gugithie ya batirire kana south ni tugukorwo na fire extinguisher tugacoka haria ahoire muhera tugacoka haria uguo karora mahua mari ukaririkana Syria now point fire extinguisher that way so Jeff weta mundu rumeri kuregwo ni tatia he muiritu kwi muiritu kuregwo ni tatia reke nyambiririe kuga game ino ya kuregwo atumia kana iretu you are amateurs you know nothing about rejection na kiria kiratuma njuge uguo ni tondu na ndiraria na uru ni tondu experiences cito tarume na atumia ni very different na they have of course kuigwa what we call the female perspective they have kuigwa mwena wanyu kuhana atia no kwa mwena wito renda kuruta from a distance ni ndirikarite thi gwithira ira na iyo ndirikarite thi ni ndirekaga ka research hanini na ngiambiriria kurora statistics I was looking at some statistics na ngirora na ndigotinda ngiciuga but generally tukwambiriria haha arume as it pertains to relationships and courtship arume tukoragwo conditioned to be tukorwo ni ithuĩ turathi tuka approach airetu kana tuka approach atumia ni ithuĩ tukumwira I'm interested ni ndirakwenda blah 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 whatever language ukuhuthira etc that's the conditioning na for ladies the conditioning is when we carry hau na ucagure ni gucagura reka atia ni gucagura uracagura ni ndirenda uyu ndirenda uyu ni ndirenda uyu ni arangenia uyu ndirangenia ni wona uguo nie gucagura gwakwa means nothing the reason why it means nothing is because tinie ndiragucagura na wewe getikira fine no ndore na njuge no thiire uria haria but I have no guarantee
as to nĩ gwĩtĩkĩrwo. Ũramaanisha gender ĩno yanyu rĩ nĩ inyuĩ mwĩna gĩbarũa kĩrĩa kĩnene mũno gĩa gũthiĩ ku approach na ku open up Jerry ndĩrenda ũũ no ũtuĩke kĩndũ wakwa. But I feel like Jeff ndekerai nĩ kũmũtinia, but I feel like ti kĩbarũa pase tondũ tuiguaga mena hunters by nature. Nĩ kĩbarũa. How so? Hunting is a job. Reke ngwĩre, this is the thought process ya mũndũrũme before we approach a lady. Na ndirenda kũmenya kana wĩtagwo Brad Pitt kana Idris Elba, the experience is the same for all of us. Okay? Number one, gũtirĩ kĩndũ gĩkũikiria maĩ kana guoya ta gũthiĩ wona kairĩtu gaikarĩte thĩ. Na nĩwamenya inyuĩ airĩtu na nĩtũgũkinyĩra topic ĩyo harĩa wĩigĩte haha kana haha na nĩtũgũkinyĩra hau kana baĩ kũrĩa business. Yes, but most of the times of course marĩtu gĩkarĩte hau. Ta rĩu reke tuge nĩ scenario ĩno twĩnayo. Nona ũrĩa kĩrĩ mũthaka. Thank you. Akanĩte guo. Taguo, you see, so you're a very beautiful girl. Thank you. Niĩ haha mũndũ wanjihia njikarĩte thĩ ndĩrahũra mathabu ndĩrona number one haha kena kĩhara. Akerĩti atĩ I'm balling, ndinoka haha na Mercedes kana KK. No nĩ tũrambia on a superficial basis, okay? Koguo kwĩna marks ndĩrutĩte, itambĩte kinya gũkũ approach. Kwĩna marks ndĩrutĩte, itambĩte gũkũ approach. Ndĩrorete ũguo ngamba ngerora ngona niĩ nawe nĩtũkinyanĩtie level ĩyo. Nona before I even approach you, macio nĩ mathabu marĩa ndĩreka atĩ. Haya, then from there the next thing is this. I dikoe. I've never met you before. You've never seen me before. Now, kĩndũ gĩtagwo on a natural basis, gũtirĩ mũndũ ũkoragwo ready and happy to gũkorwo na conversation the first time you meet a complete stranger. Atĩ wĩ ready kũmwĩra no, nobody is like that, okay? Koguo I am also terrified of that. Even before I approach you. Macio nĩ mathabu marĩa ndĩrahũra, nĩnguonete, nĩndona hey by then no njarĩrie kairĩtu karia. But even before I take one foot to come and macio nĩ mathabu mothe njike. Ndũrĩ weka mathabu ta macio by the way. Gũtirĩ mũtumia ũrĩ weka mathabu ta macio ever. Ona niĩ ndajia by the way. Ndũrĩ mũtirĩ mweka mathabu ta macio. Nĩguo ndĩramwĩra you are amateurs. Gũtirĩ mũndũ ũreka mũtumia ũrĩ weka mathabu ta macio. Then after you have gathered all the courage, no kahinyĩrĩria kĩu kĩrakwĩra ndũgathiĩ kaba wĩikare thĩ. Wahinyĩrĩria kau na wagather all the courage, kambĩrĩria gũthiĩ. Now ũtathiĩte wĩikare ũkĩmenya the affection of this lady or the attention of this lady is being sought out by other men. Kwĩna athuri angĩ kana arũme angĩ me hau na nĩ maramũcaria o tawe ũreka atĩa ũramũcaria kana ũrenda kũmwarĩria, okay? Na mokĩte hau na nĩwamenya kwĩna imũndũ na kũu nja njamba ndũngaru wĩrona njamba hau wĩkĩre mĩcuri wĩrora hau tũtũ twaku tũhana toothpick arĩa mena six pack kwĩna mũndũ ĩna six pack hau kwĩna mũndũ aige na inyuothe you are all playing in the same competing for this scarce resource, okay? Na reke ngwĩre mũirĩtu mũthaka nĩ mũndũ ũrendwo nĩ andũ angĩ. You know, a lot of people want that human being. So and you still in competition with other people, and that's before jukete gakwira hi diekete oguo by the way not yet, okay? Koguo no nyambĩrĩrie kuoya magũrũ njuke atĩ ndirauga ndikũgweithia ndirakũgeithia nyone njamba njĩthĩ harĩa ya gũthakona toko nĩ gũthiĩ rathiĩ bata by the way toko nĩ gũthiĩ rathiĩ bata no tondũ bata na harĩa wĩikarĩte thĩ mwĩnjĩra ĩmwe niĩ ndona nĩ athiĩ I've already lost that race. Oko nĩ ũrathiĩ gũkũ approach I've already lost it, okay? Reke tukiuge nĩ akĩhĩtũka ndaga oko nĩ gũthiaga that one is no longer a threat, no problem. Reke njake atĩa reke thiĩ atirĩ na thĩna ndathiĩ ndaikara thĩ ndakwĩra hi ũrĩa ũkũndora ũkwamba gũ size up and down abe size up njoke ngũkwĩra hi hello, yeah? Ona ũkwambĩrĩria atĩa we nĩ ũrĩ wambĩrĩria kwarĩria what are the words you will tell someone or nĩkĩ ũngĩra mũndũ so that they can immediately warm up to you and think that you are funny, interesting and somebody worth their time. Where do those words exist in the English language? Okay? So you don't, ona ndũrĩ na formula ya ũrĩa kwambĩrĩria conversation ĩyo. Okay? Then from there, DOA, I don't know what you like. I don't know what has brought you here. But for some reason, I need to fix your attention. Because no mũhaka you know, I approach you, I fix your attention. Nĩguo hote gũgeithie, warm up to me, ũnjĩre thengiũ, you know, not thengiũ as per se, but yes, hi, tukorwo na conversation ĩyo. Na conversation ĩyo yambĩrĩria nĩ niĩ ndĩramĩ-lead. Tiwe ũramĩ-lead. Nĩ niĩ ndĩramĩ-lead. Kiu nĩ kĩbarũa njoki. Okay? Nĩ niĩ ndĩramĩ-lead. Nĩ niĩ ngwambĩrĩria kwaria from a certain perspective, nĩguo nyambĩrĩrie topic. Na mũndũ athiaga through many topics, okay? Nĩguo menye what is this lady warming up to, what is she not warming up to, what is this. Ndũgũthiĩ hau fwa. Okay, ndũgĩthiĩ ũguo fwa. Okay, so harĩa mũikaraga ta airĩtu kana atumia, for the most part, nĩguo ndĩruga atĩrĩrĩ, you people are amateurs at the game of rejection.
And the reason why is because for the experience ya mũndũrũme from this side, mathabu marĩa makoragwo magũthĩtwo right before to the point where ũkinyĩte hau ũkaĩra mũirĩtu hi, how are you? Haya, Jeff, rũgamĩra hau. Jeff Moko, rũgamĩra hau. Na nĩndamenya nĩkĩ mwĩtagwo mũrĩ njamba. Tondũ rũgendo rũu ti rũkuhĩ. Kuma harĩa ũranjia nĩ wa sport mũndũ before ũthiĩte hau. Haya, nĩtwakinya hau hahai. Na rũgendo rwaku ngwĩciria rũgũkĩanjĩrĩria hau. So, back to species ici citũ cigwĩkwo atumia. Njeri no wĩtĩkĩranie na ithuĩ, kũregwo gwitũ ti ta kwacio. Ithuĩ nĩtwaikara kĩharo, nĩtwegemia, nĩtuoka, nĩtwametĩkĩra, na nĩtwathiĩ mũno. Nĩwetĩkĩra in general, nĩtwametĩkĩra, nĩtwetĩkĩra ũcio, acio magũkĩte ũmwe nĩ a win, nĩ sawa. Na nĩwaingĩra box Njeri. Rĩu ndĩrenda gũkwerethera rĩrĩ Moko njihia, na ithuĩ ũrĩa tũiguaga kũregwo, harĩa gwitũ kũregwo kwanjagĩrĩria. Ithuĩ nĩtwaingĩra the game already. Twĩ in the football pitch. Twĩ kũu thĩinĩ. Na mũtarĩ mũthiathiĩte rĩ, after rĩngĩ few dates rĩ, ũgekwo kĩndũ gĩtagwo ghosting. That is one form of rejection harĩ airĩtu. Nĩndetĩkĩra kuga haĩ ĩyo wanjĩra Jeff Moko, na ndamĩcokia, na nginya nĩndathiĩ na mbere ndakũhe namba ya thimũ, na nginya nĩndetĩkĩra gũka kũnyua gacai nawe, kana gatubia o kũrĩa ũkandwara okorwo nĩ Karumaindo kana nĩ Java. Atinda ngĩkwĩra okorwo nĩnyuaga gatubia nĩngũgũtwara ũnyue tubia nice and cheap. Nĩndoka rita rĩa mbere, nĩtwathiĩ rĩngĩ, nĩndoka nginya kanitha-inĩ yanyu, nĩndoka, hey, na ũndũ ũyũ nĩndĩrona nĩũrathiĩ atĩa? Nĩũrathiĩ wega. Njoki ngathiĩ ngũhete ngoro yakwa o kahora. Before ngũnengerete yothe, na before tũgĩturĩte ũndũ ũyũ ndĩrona mũthaka tũragĩtura, Moko njihia nĩwathiĩ missing. Mũrĩ shabiki anene mũno agwĩka ũndũ mwĩtagwo ghosting. Ghosting nĩ form ya reject. Rũgamĩra hau ndũkagucie point ĩyo thaa ici itanathira. Kũrĩ ũndũ ũmwe mwĩkaga wĩtagwo ghosting. I think she should point the extinguisher. Akorwo mũthikĩrĩria mũtumia wĩ hau ka kairĩtu, akorwo nĩ ũrĩ wekwo ũndũ wĩtagwo ghosting, ũndũ ũcio ũturaga mũndũ, ũkarota, ũgatigwo ũkĩyũria maũndũ maingĩ. Nĩtũgũkinya hau mũndũ yũragia atĩa. No ũndũ ũmwe njũĩ tũregagwo nĩ ũndũ wĩtagwo ghosting. Abotige njoki tondũ na abotige tondũ ndĩrenda point yakwa yũre. Ndĩrenda point yakwa yũre. Nĩngũmũcokeria. Tondũ nĩndĩrona atĩrĩ, niĩ ona ndĩrona ndĩ harĩa, niĩ mũndigire harĩa thutha, tondũ nĩndĩrona bado kwĩna balance. As much as jamba ici ciroya, as much as jamba ici one format. Nĩ format ĩmwe kũringana na Jeff. Na nĩtuge ona kĩũndũ-inĩ kĩu niĩ ndĩrona bado harĩ ona balance, tondũ ririkana-inĩ igĩtuĩkaga njamba na maũndũ mau mothe maroka, anga nĩokire, anga nĩakuonire, anga kĩ. Ririkana twanjĩrĩirie na kuga they are hunters by nature. No ririkane tũrĩ aingĩ kũmakĩra again by nature. Koguo hena balance, tondũ ona agĩũka kũrĩ niĩ ona akĩĩkĩra kĩũrũme kĩu gĩothe rĩ, ririkana nĩarona angĩ. Nĩwona? Koguo niĩ ndĩraigua na ta tũrejectirwo o harĩa ũkĩambĩrĩria. Njoki-inĩ ũrĩa ũhana maguta. Ona by the time taine Jeff ũrĩa arakĩrania maitho. Nĩwona? Ararigwo nĩ gũkũ. Tũtiratemana. Nĩngũregana nawe. Tondũ wa rĩrĩ, nĩ ũndũ wa kĩ? Ririkana haha mũndũ ũyũ ndaretha, tũtirauga ndaretha mũndũ wa ũtukũ ũmwe. Tutikahĩtie, tũtigatukane ona general basis. Tũtiretha mũndũ wa ũtukũ ũmwe. No tũraria ona general basis. When ũretha mũndũ permanent. Yes, I do. How no ndire. Ithuĩ tũretha general. Horerai Kenya. Let me interject myself. I will answer gwambĩrĩra na mwena ũyũ, Elizabeth. Now, hau auga kwĩna kĩndũ, and I think ndĩrakwĩrire, I think Nira, what men and women control. Now, women control, kana atumia may in control of sex. That's what they're in control of. You control access to sex. Men control access to relationships. It's two very different things. Now, ndona ni wacoka kura mathabu igwe nikĩndĩrarĩrĩria, but yes. So, and that is going to fulfill your point. Now, na ndirenda kũmũtema, no ndirenda kuga atĩ when you look at na kwĩna narrative ĩmwe ĩthũkĩtie airĩtu, and it has clouded their judgment in terms of who they choose to give access to this thing that they have access to. Okay? Because they are kwĩna arũme, like all human beings, and no gũtũkiuga airĩtu othe ti araika.
not all women are good. Same way not all men are good. Okay? So they are going to be good men and they are going to be bad men. For you, uhetwo choice. Otaria mwathani aheaga mundu choice. You can either choose good or you can choose bad. But the choice is up to you. Now, twambĩrĩrie ũhoro wa perception. Na nĩguo ndoka na mahũa, tondũ mahũa macio, number one, yes, there is a point it was there. I wanted to bring you girls some flowers. But the second thing was that ndĩrenda kũmĩhũthĩra to make a point. Ndĩrenda kwarĩrĩria ũru on our brothers from the west, from the big side. But kwena mũndũ ndĩreraga the other day, a man will simp all he can simp so long as he wants to get laid. Okay? There's a very big difference between that and mudhuri kana, jaberia is serious and jaberia will take seriously. And you need to be able to discern between the two. Now, kwena kedo ndĩra understand from the lady's perspective, which is ndũngĩmenya nĩkĩ kĩ thĩinĩ wakwa. Ndoka ndakwa approach, ndoka ndakwarĩria na maũndũ marĩa ndĩrakwĩra, etc. na maũndũ marĩa ndĩragwĩka, you have no way of knowing who is inside here. Kĩrĩa ũrona no kĩrĩa ũreka atĩa ũronio. No wĩkare ũkĩmenya atĩrĩrĩ, kĩrĩa ũronio nĩkĩ? Nĩ superficial. Nĩ kĩndũ superficial. Tiondo real. It's not real, it's superficial. Tondũ nani no njĩke atĩa? No hũthĩre a superficial way of presenting myself. Now, gũtirĩ mũndũ wendaga kwĩ present na ũru. Gũtirĩ mũndũ ugaga atĩrĩrĩ, me, I snow in bed. Yeah, I'm a bit lazy. Gũtirĩ mũndũ ukaga ũguo. Gũtirĩ mũndũ ukaga. O mũndũ put their best foot forward. Oria wauga, umejipodoa, niwethondeka, niweka tina, niwasomoka. Okay? The same thing. Ona arũme nĩtwĩkaga atĩa? Nĩtwĩkaga ũguo. No thĩna ũrokĩra haha. Over the past 30 years, the people who have changed the most, andũ arĩa machangete the most between men and women are actually women. Atumia, in terms of the things that you now, maũndũ marĩa mũkoragwo mũnyitĩte in terms of what is important. The people who have changed the most are women. Before twambĩrĩirie show ĩno, kwĩna kĩndũ ndamwĩra, which is, whatever my grandfather wanted out of his wife when he was getting married. My father was born in 1964, so that was quite a while back. It's before even independence. Whatever that guy wanted, kĩrĩa arendaga from a woman is what I want. Okay? We haven't changed. Okay? Nĩngũmwĩra. But we haven't changed. And FYI, warũgamio mũndũrũme ũmwe, othe, dramakania, even the most modern man, the one who will claim he's very modern. Whatever that guy wanted that day, and the things that he wanted out of his woman are exactly the same. For ladies, the narrative has changed completely. When an introduction of new words such as independence, such as, all those words, empowered. The problem is, you have to be ready to admit, na no mũhaka mũkorwo ready to admit, ati maũndũ maya nĩ mathũkĩtie your perception of who you choose or how you choose to look at men. It has completely changed your perception. And itodo, for the most part, for example, I'll ask you a simple question. For the most part, okorowe miretu and you want to settle down, you're ready to sharia that security. So for the most part, you'd like somebody who is earning money, doing all these things and stuff like that. Tarugamira hau Jeff, nyabe counteract point. Before you counteract. But before you counteract, and I'm speaking to her, why you end up getting ghosted. I'm actually explaining. Nĩndĩragũcokeria nĩ kĩũndũ no mũhaka uelewe the ethos harĩa yumĩte. Tondũ ti kĩndũ kĩa igũrũ ũguo tu. Ti kĩndũ kĩa igũrũ ũguo ati kiumire na kũu. It's not something, it's a very complex thing that arrives you at getting why you are getting ghosted. Na ndiraria ati niwe uraghosto kana kindu tũrarĩrĩria in general being, in human beings, number one. So riu tondu wa manyamũ maya ma empowerment rakiona riu andu ni methondeka, there's something called leagues. Mwigwete guo, there are people in certain leagues. Now the statistics shows that all women want one man, one kind of man, and the rest of all the other men to hell. For the most part, the man that is wanted is basically 1% of the population of men. Mutire ready kodoranie tajehia. Yes, dire na Mercedes, okay? Yes, dire CEO wa Kiria. No, you know what?
nä ndä reka gabiacara gakwa nä ndä rang'ang'ana harä a ndä na kawä gakwa gaka kanini nä njä te kina na kina nä ndä rabanga waikara thä å kä igua kä rä a ndä racora nä ndä renda kå gå raga broti harä a work in progress ndikinyä te hau no nä work in progress but what you want is that guy who has already arrived there. Nkio tũraregwo. Yes. So now that guy has a lot of options. Let's start there. Number one, mũndũ ta ũcio ena so many options. Okay? Number two, the higher the status of this guy, the higher the status. I've never met a rich man with one wife. Okay, tũrĩ ndacemania na mũthuri wĩna mbeca nyingĩ wĩna mũtumia ũmwe. That doesn't exist. Yarĩa icagi-inĩ makona mbũri. Yeah, that doesn't exist. Okay? Mekuo. No, that doesn't exist. I've never met a truly wealthy man with one wife. That doesn't exist. Andora maikagia mahiga kona njerwa nje igũikia. Akowe na mũthuri mũtongu. But I have never met. Na nĩ wega Jeff nĩ aratũma ndirikane point ĩrĩa ndĩrenda kwarĩrĩria. It's very important. Menyitĩte ũguo. It's because, and even in the Bible it is there, the more money, status, and things that a man acquires, what follows next is women. It's a natural thing. That's what follows next. Because the more of these things that you acquire, because even you people are kind of nadiraria naoru, but you come with the package. It's like a package. It comes. It's like a package. They come together. That's why Shemania na Mudhuri, who has put himself in that, and it was a very difficult path to get there. Jeff Mareke, jitekeria gutinia nyambe gutinia hanini. So when you get ghosted, kindu kia bata gia kwiuria ni who is ghosting you? Joki nĩ ũgũcokia who is ghosting you. Rũgamĩra hau. Botige. Koguo ndikeyũrie nĩ kĩndeka. Njũrie nĩ ũcio wani ghost. Exactly. Thank you nĩ ũndũ wa kũria nĩ ũcio wako ghost. Jeff. Soka harĩa thutha. Rewind selector. Harĩ ũndũ wauga tũra ghostwo nĩ ũndũ wa rĩrĩ. The kind of men tũracagũra. Hau niho rejection ya Joki irokera ya kũghostwo. Ndenda go interrupt hau ũgwĩre atĩrĩrĩ. The reason na niĩ ndĩratetera mũirĩtu kana mũndũ mũkorĩa wĩ hau ũrauga atĩrĩrĩ. Eligi fulani onake nĩ madirarega kũrĩ arĩa mũkaga mũkiugaga ndĩrenda mũndũ hano nena indo as much as ena options tondũ niĩ ndĩ haha ndĩ Jerry nĩ ndoka nĩguo mugaga nĩ sawa Jeff nĩ ndoka ta Jerry na niĩ ndira-mind Jeff na business structures yake ndira-mind atĩ ndũrĩ kĩndũ ndira-mind ndĩ okay twanjie nawe from scratch ndĩ very okay niĩ ndĩ mũirĩtu mwega na ndirĩ hau nĩ ũndũ wa indo fast forward business plans ciaku nĩ cia workout nĩ wagĩa mbeca nĩ wanjia gũtwarithia Mercedes no tondũ mũndũrũme wĩna indo no nginya ethe mũndũ mũkongi rĩ nĩ wagĩa na mũndũ mũkongi niĩ ndatigwo kũ twatuĩke rĩu nĩguo na atatũ na so on and so forth koguo rĩu niĩ ndĩta Joki rĩ nĩ nderorera maica ma Jerry ũrĩa mahana ũreciria Joki no eikie irima rĩu rĩngĩ rĩa gũcoraga business structure nawe utanacokia reki nyitĩrĩre nĩ warũgia mwena ũyũ nĩgetha rĩu ngũrehere complete question. Complete question neno thikĩrĩria ũrĩa Jerry arageria kuga. So nĩ wamĩrehe na gũkũ rũnda kũmĩ model ndĩmĩkie ĩkĩũria. So what you are trying to tell us ni the second form of rejection ya atumia. Ngamia nĩ rĩkũ? Mũndũ ũyũ rĩ nĩ etĩkĩra kuoya Jeff ũyũ ũtarĩ na kĩndũ na nĩ somewhat nĩ manjia mũtũrĩre na Jerry no a fix strong ideas cia Jeff na support twari ngima na cumbi nake tiga ũguo wathi nginya kũrĩa Menengai kũmũhoera nĩgetha biacara ĩyo ĩkie atĩ one twatrek nake nĩ wa fast 40 days nĩgetha biacara cianyu ciĩkie atĩa Jerry kũnyitĩte wega mũndũ twĩ nawe haha ũguo Mercedes nĩ yoka ĩrĩa tarĩ ho biacara ĩno ĩtatheremete rĩ yatherema nginya kihara kirauga na kĩo rĩ akĩgĩrĩra njuĩrĩ kũrĩa United States yagĩtuma by the way ngona ndacoka na wig mũikare mũkemenya nĩ ciĩgira njuĩrĩ yahota kũ import nĩ athi gũthecwo njuĩrĩ mũthuri arũngara Jeff Mokonjehia niwe ũcio nĩ arangara all of a sudden Jerry werwo atĩa where you are not enough nĩ ngwenda njoherera one ndũngĩhota rĩ that is a second form of rejection ya atumia nĩ ũndũ wa kĩ okay rĩu we kĩndũ kĩa mbere muririkane ndambĩrĩirie haha nĩ ndahera ndakĩhera ndakiuga ndĩ sorry and this is one of the things I was apologizing for na nĩguo ndakiuga atĩrĩrĩ the world is full of not nice people and nice people koguo kĩrĩa itangiuga ndingĩarĩrĩria the actions of every man out there
niĩ no kwĩyarĩrĩria in terms of what I believe in terms of principle. Your views, Yeah. Yes, which is my principle. Now, number one, relationships are a risk. Okay? They are a risk. Because, na ti kũgeria ndĩrageria kũbelittle your point, because it's a very serious point, but ona athuri nĩ mekaga atĩa? Nĩ matigagwo. Even men with money and power and those kinds of things, nĩ matigagwo. Okay? And these women, they leave these men. Na magatigwo makĩrĩra. So some of these things go both ways. It's not just a one-way road. But address ũhoro ũcio wauga, which is, kĩndũ kĩa mbere nĩ, I am not a fan of any man who abandons mũirĩtu kana mũtumia ũrĩa ambĩrĩria nake atarĩ na kĩndũ na akĩgĩa tũindo twake, or you acquire your things, no geciria nĩ ũrenda gwĩka atĩa kũmũte. To me, I don't agree with that man at all. I really disagree with that man. I think, in my opinion, you are doing a very big disservice. It's very bad. Tondũ no mũhaka o respect that person who was ready and willing gwĩkara nawe hĩndĩ ĩrĩa ũtarĩ na kĩndũ. There's a very high likelihood, and most of these cases cithiaga ũguo, there's a very high likelihood mũndũ ũcio kũ-import ũtamenyete effort ya ũrĩa maũndũ macio mahanĩkire kinya ũkinye hau, ndamenyete effort ĩyo, they are more likely there to eat the fruits of that labor rather than to actually help to grow the labor. That's the first thing that I will say. So for me, I disagree with those men who do that. I genuinely disagree with them. I think okorwo nĩ ũkinyĩte hau na nĩ wona rĩu nĩ ndaumĩra, nĩ ndethambia na niĩ nawe tũtirĩ kĩrathi kĩmwe, at the very minimum, please, he effort ya mũirĩtu ũyũ kana mũtumia ũyũ ũrĩa wonire kĩrĩa onire, because she saw something in you. Okay? And that's what my mom did with my dad. When I was born, my dad didn't have a job. My dad was unemployed. And my mom saw something in my dad, and she stayed with him. Na rĩu nĩmakĩte nyũmba yao. And we are here. So for me, I am like, mami wa Jeff hapa woe mahua. Mũndũ ũcio wa choose gũikara nawe ũtarĩ na kĩndũ, because my dad's first car was a bicycle. Yeah, that's where he started. And so the person who chooses, mũndũ ũrĩa wa choose gũikara nawe hĩndĩ ĩrĩa ũtarĩ na kĩndũ, ready kwĩnyihia gũka level yaku harĩa ũrĩ, in spite of everything, then to me, I think kĩu nĩ kĩndũ gĩa kũ-respectwo. No korwo nĩ wakinya how, and this is some solid advice, whether you want to hear it or not, if you're a man out there, that's okay. But okorwo nĩ ũkinyĩte hau, na nĩ wakĩona kari kweno nĩ yanogia, nĩwe warĩ wa musimu wa kwaga, rĩu ndĩrenda musimu wa gũkorwo na nyingĩ, please pay her the respect that she requires. Ndũkamũconorithie, ndũkamwĩke maũndũ moru, mũgaĩre kĩrĩa ũkũmũgaĩra, na mũgaĩre kĩndũ kĩega. Ona korwo nĩ wanogana nĩ gũthiĩ ũrenda gũthiĩ, hatirĩ na thĩna. At least try and live as best as you, because gũtirĩ mũndũ ũngĩ control actions cia mũndũ ũngĩ. I cannot control the actions of that man who wants to live and they have decided that they are tired. Cannot control the actions of that. The same way I can't control the action of a woman who wants to level up. Can't control those actions. But what I can control is how I do it. Tondũ niĩ ndingĩambĩrĩria kuga atĩ mũtige gwĩka ũguo, nĩ magwĩka ũguo. Mũno. There is nothing we can do about it. That's just a reality of life. But do it respectably. He relationship ĩyo yaku gĩtĩo. Ihe gĩtĩo. That's number one. Number two, rĩa kerĩ, ndĩrenda kũ-address, because relationships are very interesting things. Niĩ ndiĩtĩkagia mũndũ atĩ woka kwambĩrĩria kũnjĩra atĩ fulani na fulani anjĩkire kĩna na kĩna, na nĩ inyuĩ mũrarĩ relationship ĩyo. Okay? The two of you are in that relationship. Niĩ njũĩ relationships are reactionary. That's what I know. Relationships are reactionary. What that means is this. Gũtirĩ mũndũ koragwo truly blameless in a failed relationship. Gũtirĩ kĩndũ ta kĩu. That doesn't exist. There has to be some sort of accountability ĩrĩa ĩgũkorwo na mĩena yothe ĩrĩ. Now, always granted, there is the biggest perpetrator. Kwĩna mũndũ ũrĩa wekire mehia marĩa manene in the entire thing. No ndũngĩrũgama uge niĩ ndĩ mũraika. The last blameless person to walk on this earth was called Jesus Christ. And we rejected him as well and nailed him to a cross and took Barnabas.
This is something that even Jesus Christ knows about. Okay? But the point I'm trying to make here is, on the other hand, onawe tareu mundu cio wina relationship teo na mambiririe na mundu from far na hakinya handu agitigwo, kiria murona is the superficial part of the fact that this person made it and they left. Yeah. And it is very convenient for somebody to sit down and say, oh yeah, this person made it and left. Amikare mokemenya, I am not defending the actions of this person. Okay? But I am also saying something there happened. Something there happened. Yes, there is the bigger perpetrator. Okay? But something there happened. What were you doing in that relationship? Okay? Ndikambĩrĩrie kwĩrwo atĩ mũrarĩ araika, atĩ ndĩrarĩ mũraika ndaturĩte hoete. Reke ngũtinie hanini Jeff. Rĩmwe ona I feel like tondũ nĩ tũgĩthio biũ. I feel like ona hĩndĩ ĩno ũyũ araregwo tondũ ũyũ nĩ agĩire indo na kĩrĩ na twa passive very quickly aramũtiga tondũ nĩ agĩire indo na kĩrĩ. What if relationship ĩyo no kũranĩra aranĩre its cause? It's very possible, na nĩ ndenda ũrĩa wauga atĩ as the man utige mutumia ucio na gitio, umutige na respect, ndukamwikanie maundu ma mathara, ndukamwikanie atia. Ndenda kurehe point ĩngĩ ya kuregwo njoki, tondu ni ndiramenya mutumia uyu nake ri uyu nginya uraiga arandiga tondu ni ageire indo ri, no amenyo nake ena point ĩrĩa ya kurega kuregwo. Gwenda kurehe rejection ya gatatu nayo ni agukenia. Haya, Jeff ni oka ni ajira na nima nĩ twagĩire indo nake na nĩ hakinya handu nĩ arenda kũndiga na gĩtĩo. No amenya ndigũkorwo okay, nĩ sawa, nona na niĩ nĩ ngũrega kũregwo. How do we navigate? Tũgwĩka atĩa hau, tondũ Jeff nĩ arenda kũndiga na gĩtĩo, no niĩ nĩ ũndũ wa ũguo ndĩraigua niĩ ũguo tuoka nake arandiga tondũ nĩ twagĩire indo. Ngwĩka atĩa ndige kũrega kũregwo? I have an answer for that. Go ahead. There's nothing you can do. Waregwo nĩ waregwo. Okay, you cannot control. Ndũrĩ na control ya kiria meciria makwa, kiria ngoro yakwa ĩrenda, kiria kirangenia, kiria, and you know maundu mangĩ makoragwo, sometimes maundu mangĩ makoragwo of the moment. Okay? And this is another thing that ndĩrenda kũrekereria, because again this is a shortcoming of my species. Ndĩraugĩte ngũtoka kwarĩrĩria mwana cia tũhĩ, no unfortunately I have to say the truth. Now the truth is also evolution ni tumete arume makorwo very practical people. Okay? Ni tumete arume makorwo very practical people. And this is one thing that women need to avoid. As you are looking at the man wa kubuild nake, and for the record, dreda kumu encourage weka uo, because you're more likely to look at a man for his character. Not just a matter of ido kana oria hana kana ke, kuhane ta oria prophet, na etagwo prophet Samuel wa wathire gucagura David. Urarikana story hiyo? Athire kwa nyumba ya nyumba yao. Uria wamwetereire. Yes, ya nyumba ya Uraya na agithie na arerirwo riu ari Samuel na akirwo riu the next king of Israel akuma guku. And in fact it's a very good antidote, na muthuri akirwa haya ruta imwana ciaku na cikiumira njamba njithi, you know, very big, na ake Samuel akirora njamba ino akoga uyu ni muthaka, truly it must be him. Na Ngai akamwira sha. Akarora uyu ungi akoga it must be this one. Uyu nuona njamba ino ri ehana, tarora giciwiri kiu, tarora uria misuri, kiga sha ti uyu. And they went through the roster of all these men, okay, until the point akioria we kai kwina ungi ucio na gutire mundu uraririkanania turaga kuu. Daudi ari na kuu akirithia na kuu. Okay, and he was the one who was chosen. What do I mean by that? I mean kwina kindu tagwo the discerning spirit. Na men are very practical people. FYI, arume ni tumenyaga very well, because ni tuthakite game ya hunting and courtship long enough to understand that I have two choices. The choices I have are either no jikare nawe na pabane nawe until the time I have more options, then I can explore my options. Okay? Or alternatively, I can continue playing the field until I get what I want. Kwena arume ine itamacio meri. Now, kwena mundu rume go settle, not, and I don't mean this in a bad way. I don't really mean this in a bad way. No, mugo settle na mundu rume na kiara settle, not necessarily because you are his prize as per se, you know, it's not, it's what he could get. Yeah. Dasomoka na kuri oguo, dahita, dasoka neno, okay, neno dasoka nayo, okay? Ogwethaga thwariga wacemania na huko. Niwe wari shelf-ini hindi. Exactly. So, niĩ nikio dasoka nakio.
Okay, and again I repeat, we are practical, right? We are very practical because ni mwake igwa da describe uhoro cio wa kwiruta guthie ku approach wika ni wira munene muno. Yeah, and not a lot of men are that brave. FYI, tijaba nyingi cikoragwo that brave to keep going for what they want. Koguo ni ukora, and this is unfortunate but it is also true. Muthuri ucio we handle how disadvantaged no aikare thi akiugia atiriri haya gwikara nawe tondu wa riri, you know, number one, you are here, you are functioning, it's all good, di na thina, you know, digotinda thumbura na kina we ikarite thi ukiona riu ni ithui, we are here forever and ever. And yet the psyche of this guy, and I know ndiraria iguru wa mwana cia kahi na ni ndirahana ta ndiramatema, no ndiramatema, ndirauga reality. Okay, so for you ladies, na ndiramwira gwa tondu ni ndirenda tuteithanie. For you ladies, you have to factor that in terms of why is this person, and I know it's a very difficult question ya kuansa in terms of figuring out what is in this person's mind, whether they are push, they are kiria motivation yake ni either this is the best I can do for now, no amenya kwenda this is the best I can do for now, koguo ni gutindage kati agipambana na mundu uyu haha kinya hindiri ya my options grow, or this is somebody orakorora akauga atiriri, this is not the best I can do now, this is exactly what I want. Now, those two men are very different, even in how they treat you, even in how they choose to interact with you. Koguo, you have to be able, and now unfortunately, because you control that access that I talked about, that's on you. Okay? All you need to know is this. Wakiheana access hiyo winayo. Access no ya carry ya relationship, which is what we have control access to. And I think I was going back there. And that's where now your rejection comes in. Our rejection comes when we are talking about the access to sex. That's where our rejection comes in. For you, your rejection with us comes when we are talking about access to relationships. A relationship. What you want is a relationship out of it, something that is going to be meaningful. So that's what you want. And that's what we control. We control access to it. That's why a man marries a woman, not a woman marrying a man. That's how that works. So you need to figure out, modo yoi, ni arahe access yo ya relationship. Are they giving me that relationship access? And a man who is taking you seriously and a man who is with you for a season, so ni adwere very different. Very, very different. Joki ni umakire. Ni makire abonyu etumae Jeff. Muthikiriria na mwiroreri witu hau tukinyite ni twarikia kumenya rejection ni two way. Ona arume no mararego. No tugukite ha twihandite tukiuga gatoka kwaririria uria twanaregwo, no ni turetekanirie na Jeff Moko ona arume no maregagwo. Na ni tuhutagitie turegagwo atia atumia ni twauga ni magostagwo, na Jeff ni a explain niki ni ukoragwo hiwi kihiko-ini gugakinya handu ukerwo uiki njoherera ni ngurehe kana ni ndenda guthie no gagitiga wa kiheo check ya compensation ya gatatu kuri matikagwo nginya even before the altar, right? O muri courtship uguo twerwo ni Jeff Moko gukoragwo na andu aingi magietha andu aya, koguo towe ukoragwo wikuo. Koguo we wi courtship-ini na ni wakinyire handu ukiregwo, gwiciria game yaku ndiakinyire haria kagatia endaga, na ni twakinyaniria uhoro wa rejection icio maita matatu. Na twaiguana bado na Jeff Moko akiuga ona unwekaga atia ni kuregwo, ni kwanza ndira move on kuma haria ugire maregago majagia kwirega matari marakinya ki metha-ini ya mohoro. Koguo no ni twitikanirie no ni maregago na kuregwo kwao ri it's actually very painful, ni even very painful. Tondu no wekira hinya we wikarite hau no gwithamba withambire wekira lipstick waikara wega uke uhoywo namba we ndungithi kuhoyana, we niwe wekira hinya ukia gwiki ati agwitie namba na control na maintain relationship no kamurega. Koguo nao ni kagatia nima tufagia hanini. So the next section mwanyo to maikira mtu patie wengi mokori ndanyete mai nindameria mata ni tuhutithirie riri impact share rejection both way. Ni tuga ni turaregwo gutire mundu au ni twetikaniria gutire mundu taraigwa uru ni kuregwo, whether waregwo ni uthaka waku, whether waregwo tondu ri kindu, whether waregwo tondu umite
Githumo na rĩngĩ we wendaga andũ a Mombatha kũrĩa Taita no ũregwo nĩ because of whether waregwo mũikarĩte ngwatanĩro-inĩ ihinda iraihu mũndũ anogio nĩwe whether waregwo tondũ nĩ mwagĩire indo nake aigua rĩu ndarakwenda whether nĩtwaregwo mũno nĩtwetĩkanĩria nĩtwaregwo kũregwo kwĩna ngo nyingĩ twarĩrie horo wa rĩrĩ kũregwo kũrehaga nĩwakĩregwo psychological impact wĩ mũrege ikoragwo how does it hit differently for men reke ngĩkĩarie ona ithuĩ tũiguaga ũrĩa tũiguaga nĩmũkũnjĩra mwena wanyu no niĩ reke njarĩrĩrie mwena wakwa na ngwambĩrĩria haha tũkĩaria ũhoro wa how somebody is going to react to something or how somebody is going to react niĩ rĩmwe ndieciragia mũno igũrũ wa ũhoro ũcio and the reason why ndieciragia mũno igũrũ wa ũhoro ũcio nĩ tondũ wa rĩrĩ people react differently na kũnyita Jeff nĩ wathiĩ handũ nĩ werwo no abotige ndeke ndĩkie because I'm building up to that point kĩndũ kĩa mbere nĩ people react differently na gũtirĩ a correct way of reacting or a wrong way of reacting objectively na nĩ tondũ kinya ũkinye hau ndũramenya ũrĩa ũkũreact. I don't know whether you're understanding what I'm saying. Until you're rejected, you don't know how you're going to react about that rejection until you're actually rejected, right? So let's put that aside. Ya keri. Kwa mwena witu, tarume, tondu tuturaga turegagwo. Turegetwo kuregwo, few. Yes? Turegetwo few. I can pull a simple statistic. Kwina kindu ndiraroraga, twaragia na ChatGPT. Kinya ChatGPT ni yaragia gikuyu. No turagia na ChatGPT. Tukiaragia uhoro uyu. Na ngĩũria atĩrĩrĩ kanyuanie kiuga atĩrĩrĩ who is rejecting who? Are men rejecting women or is it women rejecting men? Na ikĩnjokeria na ngĩmĩũria atĩrĩrĩ you need to give me empirical data. Ndĩrenda empirical data to prove which side is correct. Yes, which side is correct and which side is not correct. No ũregaga ũrĩa ũcio ũngĩ. Now, the first thing ChatGPT ĩraugire and ndĩrenda ũthome haha ndĩmĩcarie nĩ ũhoro no ũrarega mũno nĩ arĩa mararegana mũno kana yes nĩ mararegana no so hold on natoka haha so tureketie na nĩ twa discussire kinya ũhoro ũcio wa the emotional impact na nĩ tũgũkinyĩra how because I'm answering this thing turenda kũmenya they are all connected. Don't answer one part without looking at the other parts because they are all connected. So kogwo urenda tumenye ni amaregagwo muno. Yes, let's start with who actually deals with the bulk of rejection. Who are the people who actually deal with the bulk of the rejection? Okay, so ni nguga ni atumia Jerry ni watigwo wina ciana ithatu ni werwo ni athi no you see that's a very different type of rejection because you have already given up the access that you have. You have to understand this rejection game is about access. And the access that you guys have, and I keep going back to that, the access you people have is access to sex. And we have access to relationships. So your rejection comes after hours, not before. Okay? Hold on. That's why I'm saying it's a very interesting thing. So when we talk about who is rejecting who, and FYI, even when we have access to relationships, now there's a way now even we are being rejected in relationships. Okay? So now, for men, tutorete na unfortunately nitwaragia muno na ChatGPT ndigikinya kiria. But anyway, so for example, a statistic very simple. There's a study that was done na mararoraga dating sites, Tinder, Bumble, KKK, maundu maya mothe. And they was showing that 60-something% of the men, that's close to the majority of the men, they pair with all the women because strategy ni like wanna know wekatia no go shock ya, okay? And in most cases we are facing rejection. So I would like you to guess what percentage of women actually like men back. What percentage? And what percentage of the men were liked? I'd like you to guess. Guess. Just give it a number. Guess. What percentage of men on those dating sites actually were paired with by other women? Just take a guess. 50. Guess. 70%. Can I tell you? 5%. 5%.
ucio dana kuhenia ucio chat haha ni uria it's a very long conversation Yeah, but it's So okay. but it's 5%. So And it's a very okay. interesting that indicator shows that andu aria madilaga the most with rejection Ni arume. ni arume. Of course, Okay. tondu nio Now, megũkũ maihũrĩte let's do that. makĩhata Now, how do we- marahata gũkũ magathiĩ gũkũ magakatianĩra gũkũ Kenya nĩwambĩrĩria magakatianĩra kũ-reject gũkũ the fact. ona Nona Kenya, nĩndaigua the fact is being makĩndakaria rejected. Ona nĩmaregwo mũno. Yeah. nĩmaregwo mũno Nona tondũ Kenya rĩrĩ, nĩwambĩrĩria kũ-reject reke the maregwo fact. na nĩo Yeah. mararegwo Na nĩkĩ tondũ ũikare ũkĩhana. mataganĩirie guothe mataganĩirie gũkũ Nĩwona, nĩ nĩwona. game ya kũgambo Hakuna, Matiũĩ Asha, gũkindĩria. Asha, Matiũĩ gũkindĩria that's how- nĩkĩo no, mararegwo. Asha, please know, as a strategy, number one, ndiũĩ kana nĩ ũgwĩtĩkĩra na ndiũĩ kana nĩ ũgwĩtĩkĩra na ndirame I'm a hunter, okay? I don't know whether you'll say yes to me Mũgũgĩtũra or whether you mũhantaga. yes to me or yes to Ndũkĩhante o mũthenya ũmwe ũrĩkie. abai mutige kuruta mathata mwambe mundeke nyambe ngikie kiria ndirakiuga, okay? Reke ndikie kiria ndirakiuga. So now let's talk about handling the rejection itself and why you women feel like it hurts so much as vis-a-vis us. For us, because of our conditioning and the number of times we have had to face with rejection, most men have a pretty balanced way of dealing with it, which is move on. Ikoragwo move on, deal with it, man up. We jaba, we hoa hoe. Jeff Moko So, about it, nĩwathikinya rĩmwe mbere. Rekedekia, okay? How we deal with this rejection. Todo ndĩraria perspective ito, nimukujera perspective yanyu, of course. And I think I may have a small understanding, but for the most part, aromegi makora. In fact, ndathie ndaririra tariu ndoka na my best friend. Tugethie na handu hau and I get shot down. Ingethie kumurĩrĩra ati I was shot down by a girl. Niguthekerera guthekerera. Ũgwĩka atĩa? Ati nguthie ndimwira I went hunting and I came back with nothing. Na kunjira akimwana ithe ndurakimenya this is how it is. Tuguthie na mbere. So urauga No change you move formula, on. okay? You move on. Yes, for most men, not all. Okay. No, for most men, for some men. Kuga for most men. Because this is something we deal with all the time. Now, ikare okimenya, I know we are concentrating on just relationships. No, ikare okimenya, kana kakahe, ka rejectetwo kundu guothe. To rejectetwo kundu guothe. Even the society itself has decided that men are useless. That we don't want men. That kwigo ikare okimenya, we are dealing with this rejection on multiple levels. But for now, turari ohoro wa relationships. For the most part, twirago twiyumiririe. That's what we are told. Twirago twiyumiririe, wewe rifarife, thiwariri ungi. Now, for the second point, because there is no other solution. What is the solution again? For a man, you can't afford that. And FYI, if you're a man and you are crying about that, ushindwe sana kubaf. Asha, we modrome, the life of a man is supposed to be hard. It was there in Genesis. If you are a Christian, pick up your Bible. The life of a man is supposed to be hard. Okay, it's supposed to be hard. And everything we make, we bring to you. Okay, everything we make, so we Jeff, bring urauga to you. atiriri, in simple terms, urauga atiriri, inyuĩ mwaregwo rĩ, inyuĩ muthiĩte. Now that is the message. Asha, diokiomaga, so to speak. But that's generally one part of it. The second part, and this is the important part, because of how different people are. There are good people. Kwena modoko rejectwa, the healthy thing. Auge, pick yourself up, dust yourself up, try again. Na kwena modori ogoshoka, internalize oshio, ohoroshio, and darkness comes out of their heart. Okay? There's somebody who will do that. Okay? So darkness comes out of their heart. And when that darkness comes out of their heart, of course, niago the head we come out more. Okay? And so for that person, again, find God. I'm praying for you. Find God. If there is darkness, because that is the game. And I want you to understand, for us, rejection is part of the game. Being rejected is part of the game. We understand that holistically. Because that's how, okay, you can approach a girl, okay? I think I'm interested in girls. When you are a teenager, until the point in time where you die off, that's how the case is. For you ladies, you don't. It's very different. I think I suspect your perception in terms of rejection is very different. Because number one, I think, and I could be wrong, and no more correct, haha, but in most cases, women don't even understand why a man would reject them in the first place. Why would you reject me? Okay, I don't even think ladies understand. Okay, it's even, you don't expect to be rejected. Nanito do wikarete from a point of privilege. Privilege is impossible to see from a person who has it. Okay, it's impossible. So
the first thing is you can't even perceive nego murare mwoko deal no horocio because you can't even begin abotige you can't even begin to perceive how is it diraregwo me look at me Yeah. he's refusing all this I've done this why look at you that time if you are in a relationship it is a long-term relationship and you are married kids are supposed to come out of it, okay? That's part of the job and part of your responsibilities. It is not a privilege you are extending to this person. It's part of your responsibility. Just the same way, if I marry a woman and I keep her in my house, she expects me to provide for her. That's part of the job. Tutigetiga muthikiriria ucio murege ucio Jeff wauga wira wake ni wa guthie hey pumwani ati wira wake. That is part of the job. Do not belittle me. Do not belittle me. What is expected? Please do not change my sentence. Let us simply say, dathie gwito we wacoka kwanyu mucii, okay? And even right now, I am at that age. Ndirorio atiriri mutumia eko na ciana cieko. Onawe wacoka mucii kwanyu noguo gwika atia ukorio if you don't have. Because that is part of the job. It's not that it is a crazy idea. It is part of the job. When you settle down with somebody for a long-term relationship, children are expected. The people who bear children are women. If it was men, that's a different thing. That's how God made it. Go ask God. Okay? Jeff arauga, but that's your job. Horerai, muthikiriria na mushabiki witu Jeff Moko arauga, ako we in a long-term relationship, wira waku wa mbere ni kurehe it is part of your responsibilities. Just the same way it is part of my responsibilities to secure that home, to ensure that home progresses, to provide for that home. Those are your responsibilities. You're not doing me a privilege, you're doing your responsibilities in that relationship. Muthikiria na mwiroreri witu angikorwo wi hau na wi murege, angikorwo wi hau na ni uraigwo hinyiririkite muno ni undu wa kwirwo no twi nawe, we feel you, wiyumiririe na ugie na hinya na wethe Ngai. He handu Jeff ekugite tuthingate Ngai nigetha tugie na hinya, nigetha tuikare muturire mugaciru. Ndumiririe na tutingimirikia ihinda riri twaheo kama kana nginya tuheo 2 minutes producer tundu ariri tugutiga atia mundu ucio uregiectwo tutamwirite uria ku overcome andu ingi muno thikiriria andu ingi muno Jerry thikiriria by the way niriafata we thikiriria Jerry andu ingi muno kuu mararegwo magecuria mararegwo magathi koinange tumaheire anja njoki tundu maraigwa mefuri muno tumaheire anja njoki moikara ha mauga mahoe twethe methe Ngai takimake njoki hau niho na no ni ndamba ndamahe anja yakwa ni ndamateithia ndamera methe Ngai at this point nigethe Ngai no tugucoka ndinawe hau rejection ira hat andu muno na ndirarega njoki na ngikorwo wi mundu witikitie Ngai ri etha Ngai thoma kirikaniro na no kwa ihinda ucio akurega ri move to the next. Thank you muno ni undu wa kwirorera kona njeru na Jeff ni agacoka hindi ingi tutinateithia muthikiriria waku tondu wa riri kwina kindu gia bata muno twaga kuga na ndirenda kuga na ndiraririria in general all human beings na ni riri I think it is better number 1 you work on yourself ugie na balance ya kwimenya wega muno hindi no rarigia kila mtu andu othe both men and women ugie na balance ya kwimenya. Search yourself deep. Na wikare ukimenya atiriri. Number 1, ndire na any control over the actions of another person. Not in a control over my own actions. Okoro mundu yo ni choose kodega for whatever reasons ni choose kodega. Okay? Koguo kiri igika, the best thing I can do for myself, number 1, don't take it personally. I know it's very difficult. It's very difficult to hear that. But ego guteithia muno, don't take it personally. Tondu ni akurega ai. Ona warakara kana weita kana weka kiu the situation utire kindu kireka atia kiracenjia. So the first thing you need to do is go inward to yourself. Go inward to yourself. Now there could be a legitimate reason nikiureka atia nikiureka ni uraregwo. There could be a legitimate reason, and if there is a genuine legitimate reason, take it upon yourself. Onani ndi haha jikarite the I've been in a few relationships, none of them have ended in marriage. Kogo, it's the same thing I am doing for myself. Dirashoka na thutha na geuria, what is it that I did wrong? Correct. What is it that I can correct? And how best can I correct it? So that I can be the best version of myself. Now,
weherie yo wa put that aside ria keri ogo wakiuga kwihoka mwathani. Find peace. If you find peace in religion, find it there. If you find peace in friends and working out, maundu maria magutumaga ugie peace, find that peace. Thirdly, this maisha maya tuikaraga ni maisha manini muno, na kiria mundu arigreta, I don't know, I've never been close to death, but I think that kiria mundu arigretaga the most is, one of the things that I think somebody would regret the most is how much time you wasted being angry or despairing or whatever about nonsense that doesn't matter. Okorwo ni wekora we situation iyo, na ndirariria mostly mutumia uria watigwo ni muthuri ndimuciarite ciana ki, na ndirauga ati nieka wega. FYI mwirikare mukiririkana ni ndinauga nieka wega. By the way, ndinauga nieka wega, and I am condemning that behavior. If you have been blessed, ithwe twi haha ni gucaria turacaria ciana icio, ni turacaria mundu wa guikara na ithwe tuhote kwambiriria micii itu, nawe Ngai ni akuhete blessing iyo na ukamiteania oguo. If you are a man or a woman, tondu na itumia ni maratiga marriages, not just men leaving marriages, rejecting marriages. If you are a man or a woman and you reka oguo, shame on you. Ngai ni akurathimite na kindu kiu kiega. Please, thank you, Jeff. Wow. Do the best that you can to keep it going. And if you can keep it the most going, the best. But that being said, okoro we how na ni guthiete oguo, the best thing that you can do for yourself is move on with your life. Do not waste any 1 minute on somebody who has put you aside. Don't waste a single minute on that person. My takeaway, tukihingaga nduka. Okay. Okoro we muthuri na ni waregwo ni muiretu, don't waste time on that woman. Go forward. And if you are a thing, woman and you have been rejected by a man, don't waste time. Move it forward. But don't forget to work on yourself. Jeff ni wangenia muno ni kuga hau work on yourself, tondu gutire mundu mwega, ni tutindaga tukiuga hindi ciothe tugeragia guikara muturire mugaciru, na ngiko we hau ni waregirwo, geria gwetha mahitia maku ni mariku, na honestly correct it. Be a better version of yourself. It's on you. Tugago go hingo ciothe. Thank you, Jeff. Wow. Jihia ni wega ni guka Kona Njeru podcast. Ni twakenda muno ni turi gwita ringi tuthi na mbere na gutereta ndereti ciguteithia andu muturire-ini. Everyday tugaga uria wothe turaria haha ukinyire mundu atuike inspired, atuike entertain na ikare muturire mugaciru. Ndereti citu hingo ciothe nginya ni njitirwo minota. Ndereti citu hingo ciothe tucianagirira kuria imenyithio-ini citu ta Kona Njeru podcast, Instagram, YouTube itagwo Kona Njeru podcast, na tutingiriganirwo mucii witu munene wa Spotify, Apple Podcast, kuu nikuo tu streamaga andu aria matuthikagiriria. Na thank you ringi. See you next time. Njitagwo Njeri na ningetwo Njoki. Hamwe tukurehagira ndereti citiganite, ndereti mwaki cia gutuma guikare muturire mugaciru. Nyitanagirai hamwe na ithwe tuterete, tumaniririe na tukenere muturire.